Hello, good afternoon everyone. నేను డాక్టర్ N. Divya Sahitya, Consultant Fertility Specialist, Oasis Fertility Madhurwada. Welcome to today's Facebook live session. Today we'll be discussing about ovarian reserve tests, when and why they are done, and ఈ tests ఒక importance ఏంటి అని. సో అసలు మన ఎగ్ అంటే మనలో ఉండే అండాలి యొక్క ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. ప్రతి నెల మనకి ఉన్న ఫాలికల్స్ లో ఒక ఫాలికల్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే హార్మోన్స్ కి రెస్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. మన పిట్యూటరీ రిలీజ్ చేసే ఎఫ్ఎస్హెచ్, ఎల్హెచ్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి కదా, వీటి వల్ల అది పెరిగి పెద్దదయ్యి విడుదల అన్నది జరుగుతుంది. ఈ విడుదల అయిన ఎగ్ ని ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ వచ్చి పిక్ చేసుకుంటాయి. అండ్ ఇలా ఈ ఎగ్ వచ్చేసి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లోకి చేరుకుంటారు. సైమల్టేనియస్ గా అదే టైంలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిసినట్టు అయితే సిమెన్ అన్నది వెజైనా దగ్గర డిపాజిట్ అవుతుంది. అలా డిపాజిట్ అయిన సిమెన్ నుంచి స్పర్మ్ మొటిలిటీ గెయిన్ చేసుకొని సర్విక్స్ ని దాటుకొని యూట్రస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ట్యూబ్స్ లోకి చేరుకుంటారు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్ తో ఇది ఫ్యూజ్ అయ్యి ఫర్టిలైజేషన్ అన్నది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఇలా పిండం అన్నది ఫామ్ అయ్యి పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ అరౌండ్ ఒక డే 5 ఆర్ డే 6 వచ్చేసి ఈ బ్లాస్టోసిస్ గర్భసంచిని రీచ్ అయ్యి అక్కడ ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ అతుక్కొని పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది ప్రెగ్నెన్సీ ఒక బేసిక్ ప్రాసెస్. సో ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫర్టిలిటీ కోసం. సో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఏమవుద్ది అంటే దే సే ఫర్టిలిటీ తగ్గుతుంది అని. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఫర్టిలిటీ ఈస్ బేసికలీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యువర్ ఏజ్. సో ఫర్టిలిటీ అన్నది వయసు మీద డిపెండెంట్. సో మగవాళ్ళలో ఏమవుద్దంటే స్పర్మ్స్ అన్నవి కంటిన్యూస్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని వల్లనే ఒక 50 ఆర్ 55 ఇయర్స్ ఉన్న మగవాళ్ళు కూడా సరిపడా స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు. బట్ ఆడవాళ్ళలో అలా కాదు. సే అబౌట్ 30 ఇయర్స్ వయసు దాటాక ఎగ్ నంబర్స్ అన్నవి తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ ఎగ్ నంబర్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో యాజ్ అ ఫీటస్ అసలు ఏం జరుగుతుందంటే అసలు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అని మనకు తెలియాలి కదా ఫస్ట్. సో యాజ్ అ ఫీటస్ మన ఓవరీస్ లో అరౌండ్ ఒక 9 వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ నుంచి ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి. So basically, if you are pregnant, if you are carrying a female baby, you are also carrying your prospective or possible grandchildren while you're pregnant. So ila produce అయ్యే ఎగ్స్ అలా పెరిగి ఒక 20 weeks of gestation కి వచ్చినప్పటికి our ovary will contain the maximum number of eggs in our life. అప్పటి నుంచి ఏమవుద్దంటే డ్రాస్టికల్లీ ఎగ్ నంబర్స్ అన్నవి తగ్గడం మొదలవుతాయి. అంటే మన జర్మ్ సెల్ నంబర్స్ తగ్గుతూ వస్తాయి. అండ్ మన బర్త్ టైంకి వచ్చేసి మనకి మాక్సిమం 1 to 2 మిలియన్ ఎగ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి. ఇలా అమ్మాయి పెరిగి ప్యూబర్టీ అచీవ్ చేసుకున్నప్పటికీ ఓన్లీ అరౌండ్ 4 lakh ఎగ్స్ మాత్రమే మన ఓవరీస్ లో మిగులుతాయి అన్నమాట. వీటి నుంచి ప్రతి నెల ఒక ఎగ్ పెరిగి విడుదల జరుగుతుంది. అండ్ మన జీవితంలో వీటి నుంచి ఓన్లీ అరౌండ్ 400 ఎగ్స్ మాత్రమే ఓవులేట్ అవుతాయి. మిగిలినవన్నీ దే అండర్గో ఎట్రీషియా. సో ఈ ప్యాటర్న్ చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది కదా మన ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మన ఎగ్ నంబర్స్ తగ్గుతాయి అని. సో ఇలా ఒక 37 ఇయర్స్ దాటాక ఏమవుతాయంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఎట్రీషియా ఆర్ ఎగ్స్ తగలడం అన్న రేట్ డబుల్ అయిపోద్ది. సో ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి, ఎగ్ నంబర్స్ తగ్గడం ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. సో అలా మీనోపాజ్ టైంకి వచ్చినప్పటికీ ఫ్యూ 100 ఎగ్స్ మాత్రమే మిగులుతాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఇది మన బాడీలో జరిగే బేసిక్ ఫిజియాలజీ. సో ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్. సో బేసికలీ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? సో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఇస్ బేసిక్లీ అ ఫ్యాన్సీ టర్మ్ ఫర్ ఎగ్ కౌంట్స్. అంటే ఏంటంటే సే అట్ అ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆర్ అట్ అ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి మీ అండాశయాల్లో అంటే ఓవరీస్ లో మిగిలి ఉన్న ఎగ్ నంబర్స్ ని మనం ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అంటాం అన్నమాట. మనం ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే
ఓవేరియన్ రిజర్వ్ అండ్ దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ మన ఎగ్ యొక్క నంబర్స్ గురించి మాత్రమే తెలియచేస్తాయి, కానీ ఎగ్ తాలూకా క్వాలిటీ గురించి మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వవు. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఎగ్ క్వాలిటీని తెలిపే టెస్ట్ ఇంకా ఏం లేవు. అండ్ ద ఓన్లీ వే యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి బిఫోర్ బర్త్ ఆఫ్ అ బేబీ తెలియాలి అంటే ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు ఎగ్స్ పికప్ చేస్తాం కదా, ఆ ఎగ్స్ పికప్ చేసి వాటిని మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టి చూస్తే మాత్రమే మనం మార్ఫలాజికల్ గా దాని క్వాలిటీని గ్రేడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్ అన్నది ఎవరికి చేయాలి? సో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్ ఎవరికి చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ if you think you're infertile, ante if you're less than 35 years of age, you have been trying to conceive for the past 1 year, still you're unable to conceive, then you might need testing. Or if you're more than 35 years of age, trying for the past 6 months naturally, unable to conceive, then also you should think about testing yourself. Or if you're more than 40 years of age, you better get yourself tested first. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరికైతే ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్తారో వాళ్ళు చేయించుకోవాలి. వై అంటే ఇది చేయించుకోవడం వల్ల మీకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది అంటే, మీకు ఐవీఎఫ్ అవసరమా లేకపోతే ఓన్లీ న్యాచురల్ గా ఓఐటిఐ కానీ ఐయుఐ కానీ సరిపోతుందా అని ఒక ఐడియా రావడానికి. అండ్ మీకు ఒకవేళ ఐవీఎఫ్ కి కానీ వెళ్తే మీకు అసలు ఏం ప్రోటోకాల్ వాడాలి, మీకు ఏం డ్రగ్స్ వాడాలి, ఎంత డోస్ అవసరం పడుతుంది, మీకు ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మీకు అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ గురించి మనకి ఈ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్ట్ అన్నవి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయన్నమాట. సో ఇంకెవరిలో చేయించుకోవాలి? థర్డ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, మీకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండి మీకు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఎర్లీ మీనోపాజ్ వస్తుంది, మీ మదర్ సిస్టర్స్ ఆర్ సే యువర్ గ్రాండ్ మదర్ సైడ్ ఎవరికైనా ఇలా ఉంది అంటే ఇట్స్ బెటర్ యూ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్టెడ్. ఫోర్త్, ఎవరికి అంటే ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంది, మీకు కనుక డౌట్ ఉంది, మీకు పీసీఓ ఉంది, లేకపోతే మీకు ఎగ్స్ తగ్గిపోతున్నాయేమో అని మీకు డౌట్ ఉంది, అలాంటప్పుడు కూడా యూ బెటర్ గో ఫర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్. ఫిఫ్త్ వచ్చేసేసరికి ఓవరీ మీద ఏమైనా సర్జరీస్ అవుతున్నా, సే మీరు ఏమైనా సింపుల్ చాక్లెట్ సిస్ట్ రిమూవల్ కి వెళ్తున్నా, ఏ సర్జరీ అయినా ఓవరీ మీద చేస్తున్నప్పుడు జనరలీ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మనం ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్ట్ చేస్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్, బీ ఇట్ మెడికల్ ఆర్ సోషల్. మెడికల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ ఎవరికి చేస్తాము, సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్యాన్సర్, you're planning for chemotherapy or radiotherapy, in that case it's better you get yourself tested. లేదు సోషల్ అండ్ ద సెన్స్ మీకు కొంచెం మీరు మ్యారేజ్ డిలేట్ గా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే ప్రస్తుతానికి యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ షుడ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్ట్. సో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ని టెస్ట్ చేయడానికి మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్న టెస్ట్ ఏంటి అని చూస్తే 3 types. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్లినికల్ మెథడ్స్, సెకండ్ ఇస్ యువర్ బ్లడ్ టెస్ట్, థర్డ్ ఇస్ యువర్ అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ. క్లినికల్ మెథడ్ వచ్చినప్పటికీ సో ఇది సే మీరు ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. సో ఫస్ట్ టైం పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ హిస్టరీ నుంచి మనం అర్థం చేసుకునే పాయింట్స్ ఆర్ మనం డిరైవ్ చేసుకునే పాయింట్స్. సో ఫస్ట్ ఇస్ ఏజ్. సో ఏజ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ విత్ రిగార్డ్స్ టు యువర్ ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్. అగ్రీ? సో ఓల్డర్ ద ఉమెన్, పూరర్ ద ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ ఫ్యూ స్టడీస్ ఉన్నాయి, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్, యువర్ fertility decreases with age, your likelihood of getting pregnant decreases with age, and your likelihood of infertility increases with age. And it's the same because your egg counts tagutayi kada, so that is why your fertility outcomes will also be poorer as your age increases. So next వచ్చేసేసరికి history, మెయిన్ గా your menstrual history. దీని నుంచి మనం పేషెంట్ యొక్క ఓవేరియన్ రిజర్వ్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించవచ్చు.
సో ఎవరికైనా ప్రీవియస్ గా నార్మల్ సైకిల్స్ ఉండి రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి సైకిల్స్, రీసెంట్ గా వాళ్ళ సైకిల్స్ షార్టెన్ అయ్యాయి అంటే, సే ప్రీవియస్లీ ఎవరికైనా ఎవ్రీ 32 days కి తనకి సైకిల్ వస్తూ ఉండి ఇప్పుడు గత ఫ్యూ మంత్స్ గా 22 days కే వచ్చేస్తున్నాయి సైకిల్స్ అంటే, ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా వీ షుడ్ సస్పెక్ట్ దట్ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గుతుందేమో. సో దీస్ పీపుల్ షుడ్ గెట్ దెమ్ సెల్ఫ్ టెస్టెడ్. ఆర్ సే కొంతమంది అమ్మాయిలకి మొదటి నుంచే సైకిల్స్ ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ వస్తాయి, ఆర్ సే ఎవ్రీ 20-25 days కి వచ్చేస్తాయి. సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకు కూడా త్వరగా ఒవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇన్ కేస్ మీకు గనక ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి మీరు వెళ్ళి ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ని కలవండి. ఎందుకంటే మీకు గనక ఒవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గుతుంది అంటే మీరు ప్రెగ్నెన్సీ త్వరగా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి రావచ్చు, ఆర్ మీకు ఏమైనా ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం పడవచ్చు. సో ఇట్స్ బెస్ట్ యూ గో అండ్ కన్సల్ట్ అ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బ్లడ్ టెస్ట్. బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే బేసికలీ దీనిలో ఏం చేస్తామంటే మనం బ్లడ్ సీరంలో ఉండే డిఫరెంట్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ని మెజర్ చేస్తాం. సో వీటిలో కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ద స్టాటిక్ టెస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ డైనమిక్ టెస్ట్. స్టాటిక్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆ స్పెసిఫిక్ హార్మోన్ ని మనం అట్ వన్ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మెజర్ చేస్తాం అండ్ దాట్స్ ఇట్. బట్ డైనమిక్ టెస్ట్ లో ఏంటంటే వీటిల్లో ఒకసారి మనం ఆ హార్మోన్ ని సే ఒక స్పెసిఫిక్ హార్మోన్ ని మెజర్ చేసి ఒక స్టిమ్యులస్ ఇస్తాం, లైక్ క్లోమిఫిన్, జిఎన్ఆర్హెచ్ అగోనిస్ట్ ఇచ్చి దానికి ఒవేరియన్ మన హైపోథాలమిక్ పిట్యూటరీ ఒవేరియన్ యాక్సిస్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుందో చూస్తాం. సో డైనమిక్ టెస్ట్ జనరల్ గా మనం వాడము బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లో సెన్సిటివిటీ, స్పెసిఫిసిటీ అండ్ పూర్ పేషెంట్ కాంప్లయన్స్. సో స్టాటిక్ టెస్ట్స్ వచ్చేటప్పటికి వాటిల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యువర్ ఏఎంహెచ్ ఆర్ యువర్ యాంటీ ములేరియన్ హార్మోన్. సో ఫాలికల్స్ అంటే ఒక ఎగ్ ఉంటది అండ్ ఆ ఎగ్ చుట్టూ చాలా సెల్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం గ్రాన్యులోజా సెల్స్ అని అంటాం. సో ప్రీ యాంట్రల్ ఆర్ యాంట్రల్ ఫాలికల్స్ అంటే ఒక 2 to 6 mm ఉండే ఫాలికల్స్ లో ఉన్న గ్రాన్యులోజా సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్ ఏఎంహెచ్. అంటే ఏఎంహెచ్ ప్రైమోడియల్ పూల్ ఒక డైరెక్ట్ క్వాంటిటీని మనకి తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. సో మీ ఏఎంహెచ్ గనక 1.2 to 3.5 మధ్యలో ఉంటే దట్ ఇస్ నార్మల్. అదే మీకు లెస్ దెన్ 1.2 నానోగ్రామ్ పర్ మిల్లీలీటర్ ఉంటే మీ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గుతూ ఉండొచ్చు అండ్ దట్ మీన్స్ యూ మైట్ బి అ పూర్ రెస్పాండర్. అదే మీ ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ కానీ మోర్ దెన్ 3.5 నానోగ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే మీ ఎగ్ నంబర్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో మీకు ఇదర్ పీసీఓఎస్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే యూ మైట్ బి హైపర్ రెస్పాండర్. సో serum AMH levels అన్నవి highly sensitive and they are a very good predictor of your ovarian reserve. నెక్స్ట్ హార్మోన్ వచ్చేటప్పటికి FSH ఆర్ ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. జనరలీ మనం ఇది పీరియడ్ వచ్చిన డే 2 ఆర్ డే 3 టెస్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే వై డే 2 ఆర్ డే 3 అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. బికాస్ FSH అన్నది సైకిల్ అంతా వేరీ అవుతుంది. ఈచ్ డే ఆఫ్ సైకిల్ అదొకలా మారిపోతూ ఉంటది అనమాట. సో దీని వల్ల డే 2 ఆర్ డే 3 చేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది. సో సే మీ FSH లెవెల్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 milli international units per ml ఉంటే దాట్ ఇస్ నార్మల్. ఇఫ్ యువర్ FSH లెవెల్ మోర్ దెన్ 10 ఉంది అంటే మీకు ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ కి అవసరం పడొచ్చు అండ్ యువర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ కి మీ రెస్పాన్స్ కూడా పూర్ గా ఉండొచ్చు. సో మీ FSH లెవెల్స్ కానీ మోర్ దెన్ 25 మిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ ఎంఎల్ ఉండి అట్లీస్ట్ ఆన్ 2 occasions అట్లీస్ట్ 4 weeks అపార్ట్ అండ్ మీ ఏజ్ ఒక 40 years కన్నా తక్కువగా ఉండి మీకు డిలేడ్ సైకిల్స్ లేకపోతే ఎమనోరియా ఉంది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ మైట్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as premature ovarian insufficiency. So you should consult a fertility specialist as early as possible. Next hormone వచ్చేటప్పటికి E2 or estradiol.
ఇది కూడా ఎఫ్ఎస్హెచ్ లాగా ఇంట్రాసైకిల్ అండ్ ఇంటర్సైకిల్ వేరియబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పీరియడ్ వచ్చిన సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ డే మెజర్ చేస్తాము. ఇఫ్ యువర్ E2 లెవెల్స్ కానీ 50 పికోగ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ ఉంటే దట్ ఈస్ నార్మల్. But if your E2 levels more than 80 picogram per ml gani, less than 10 picogram per ml gani unte, this predicts poor fertility outcomes. So, meer fertility treatment kelte, mee outcome koncham poor ga undachu. The third hormone vachesi LH or luteinizing hormone. This is also done on day 2 or day 3 of cycle. If me FSH and LH ratio alter ayi unte, Miko, you might have PCOS. So this is that. And next coming to inhibin B. Inhibin B another hormone untadi. This is of limited use. Endukante idi test cheyadaniki unde assays anni unreliable anamata. So deenni peddaga vaadam. Next vachetapiki scan markers or ultrasonography. So scan lo manam basic ga chusevi two important things. One is your AFC or antral follicle count. This is the most important in your scan. Next is your ovarian volume and blood flow to your ovaries. So antral follicle count వచ్చేటప్పటికి మనం 2D అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా మెజర్ చేస్తాము. సో antral follicles అంటే ఏంటంటే 2 to 10 mm size లో ఉన్న follicles అన్నిటిని మనం కౌంట్ చేస్తాం. So that gives your total antral follicle count. So మీ antral follicle count gani 8 to 16 unte, that is normal. If it is less than 8, say 7 or 6, meeru poor responder avvachu, and that means your ovarian reserve is on the lower side. If your AFC is more than 16 or say 20, then you might be a hyper responder or you may have PCO. ఈ ఏఎఫ్సి తో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ కండక్ట్ చేశారు. సో అవి ఏం కన్క్లూడ్ చేశాయంటే ఏఎఫ్సి ఇస్ ద బెస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏజ్ అండ్ ఇది ఒక ఈజీగా చేసే మెథడ్ అండ్ మనకి ఇమీడియట్ గా తెలిసిపోద్ది. ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇమీడియట్ గా మన ఏఎఫ్సి ఏంటి, మన ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది అని తెలిసిపోద్ది అనమాట. సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం అదే స్కాన్ లో మనం మీ గర్భసంచి ఎలా ఉంది, మీ ఎండోమెట్రియం లైనింగ్ ఎలా ఉన్నది అన్నిటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఈజీలీ డన్ అండ్ ద పేషెంట్ ఇస్ ఆల్సో కంఫర్టబుల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఓవేరియన్ వాల్యూమ్ అండ్ ఓవరీ యొక్క బ్లడ్ ఫ్లో. ఓవేరియన్ వాల్యూమ్ అన్నది మనం ఒక 2D అల్ట్రాసౌండ్ చేసి 3 మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం, లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ విడ్త్. సో దీని ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విల్ కమ్ టు నో ద ovarian volume. If your ovarian volume is less than 3 cc or say 3 ml, అలాంటప్పుడు మీకు లో ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఉండొచ్చు. సో బేసికలీ ఏమవుతుందంటే మీ యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్స్ డిప్లీట్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా. సో యాంట్రల్ ఫాలికల్ కౌంట్ మీ ఓవరీలో ఉన్న ఎగ్స్ తగ్గే కొద్దీ మీ ఓవేరియన్ వాల్యూమ్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. అండ్ బ్లడ్ ఫ్లో, ఓవేరియన్ బ్లడ్ ఫ్లో మనకి అసలు ఏం చెప్తాది? సో ఓవేరియన్ బ్లడ్ ఫ్లో వచ్చేటప్పటికి ఒకవేళ మీ ఓవేరియన్ బ్లడ్ ఫ్లో కానీ తక్కువ ఉంటే దట్ మీన్స్ యువర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ కూడా తగ్గి ఉండొచ్చు. సో మీరు అడగచ్చు నన్ను, మేడం ఏ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని. ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఒక్క టెస్ట్ మాత్రమే మనకి పెద్దగా హెల్ప్ చేయకపోవచ్చు. బట్ here studies have shown that AMH and antral follicle count together cheste it has the best sensitivity and specificity. So rendu manam easy ga cheyochu, rendu easily available, they are far cost effective than other tests. So alanti situation lo ippudu em chestamante AFC and AMH teskunte that will give you the best method. So that's it for today's live session. I am ready to take any questions. We are located in Madhurwada in the PM Palam main road. You can come consult us, or also you can reach out to us on the helpline number shown on the screen. We are always here to help you. So can we start with the questions?
Is an ovarian reserve test predictive of pregnancy? Yes, it is. Ovarian reserve test ఏం చెప్తుంది అంటే it tells you your fertility potential. So indirectly that shows how easily can you get pregnant. So yes, it is predictive of pregnancy. Who should get ovarian reserve testing done? Uh, Say if you have been trying for, if you're less than 35 years, you have been trying for a long time, for almost a year now, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో you should get yourself tested. At least a basic ultrasound అయినా చేయించుకోవాలి. And ఎవరైతే if you have a family history of early menopause, even then you should think about getting your ovarian reserve tested. లేదు మీకు కనుక ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి, మీకు డౌట్ ఉంది, మీకు పీసీఓ ఉందని చెప్పి, లేకపోతే మీ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గుతుందేమో అని చెప్పి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా చేయించుకోవాలి. లేదు యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ సమ్ endometrioma surgery కానీ ovarian cyst removal, any kind of surgery on the ovary, even then you should get tested. And if you are thinking of getting I mean like delaying your marriage or delaying your childbearing, so ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుంటే it can help you take your life's decisions. And క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చేయించుకోవాలి ఖచ్చితంగా. How is ovarian reserve measured? So this whole session has been about how it's measured. So basically the best methods will be AMH and antral follicle count done together. That will give you the best result. What is the best biochemical test for ovarian reserve? The best biochemical test for an ovarian reserve is undoubtedly AMH. AMH is the anti-Mullerian hormone which is present in your body. It is secreted by the granulosa cells of preantral and antral follicles. So AMH ద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే it will give you the best idea about your primordial pool. So ఎన్ని follicles ఉన్నాయి, మీ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది అని బెస్ట్ తెలియచేయడానికి మాత్రం hormone is AMH. So yeah, thank you for attending this live session. Okay, there's one more question. How can I improve my ovarian reserve? Unfortunately, there's not much you can do, but you can undergo a few lifestyle changes that can help you. Like you can quit smoking, avoid alcohol, take supplements rich in royal jelly grape seeds, or include fresh fruits, vegetables, few nuts into your diet along with flax seeds. Hi ma'am, I have a family history of early menopause. Should I get tested? Yes, you should. కొన్ని జెనెటిక్ ఇష్యూస్ వల్ల మీ ఫ్యామిలీలో అమ్మాయికి ఎర్లీగా మీనోపోజ్ రావచ్చు, లేకపోతే మీకు ఓవేరియన్ రిజర్వ్ తగ్గొచ్చు, లేకపోతే మీకు పిఓఐ ఉండొచ్చు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్టింగ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. సో మీకు మీ సిచ్యువేషన్ అసలు ఎలా ఉందో అర్థం అవుతుంది. సో అంటే మీకు తెలుస్తుంది, షుడ్ ఐ ప్లాన్ మై ప్రెగ్నెన్సీ ఎర్లీయా, లేదు ఐ కెన్ ఇట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ ఓకే బాగానే ఉంది కాబట్టి లెట్స్ వెయిట్. You can take a life decision depending on it. Can I get pregnant if I have low ovarian reserve? Yes, you can. The only thing is, if you have a very poor reserve, you might require help. Like me given a fertility treatment avasram padachu, and you need to plan your pregnancy faster. Will ovarian reserve testing tell me about my egg quality? Unfortunately, no. Egg quality ni test chese tests inka levu. There are only two ways to know it. One, manam IVF chesi egg pickup chesi dani microscope kinda petti chusi morphological grading cheyochu.
Ledu ante, you should have a healthy baby. Those are the only two ways to know about your egg quality as of now. Okay then, thank you. You can consult us anytime. We are here to help you. Thank you.